Elle est toujours là. Catherine, ton invité. Allez-y, c'est un chaos. Essayez Catherine Florian. Voilà, donc c'est moi qui vais animer ce soir. Christine, elle est là-bas. J'ai mis exprès pour vous. Et on va monter. Donc Déferle-Jean réunit en un recueil des conférences et des articles publiés entre 1999 et 2003 sur la question du genre et de la sexualité. Vous expliquez dans l'introduction que votre pensée a été influencée par le développement ces dernières années des New Gender Politics, c'est-à-dire des nouvelles politiques du genre, qui sont une combinaison de mouvements concernés par le transgenre, la transsexualité, l'intersexualité et leur relation complexe au féminisme et à la théorie queer. C'est difficile de penser quand il fait chaud. Je ne vous traduis pas. Well, I must say that in my view, gender is always a failure. Everyone fails. And it's a very good thing that we fail. Because I think that stereotypes are not just images we have of gender, but they are, we might say, an accumulated effect of social relations that have become naturalized over time. So, for instance, if we think of an image of hyper-masculinity, and we say, oh, this is a stereotype, or we say it's a norm of some kind, it seems to me that implicitly we are talking about relations between masculinity and femininity, femininity, male bodies, female bodies, and how these have become configured over time. Et par exemple, lorsque nous pensons à un stéréotype d'hyper-masculinité, il ne s'agit pas simplement d'une pure image d'hyper-masculinité, mais véritablement d'un effet, d'un certain rapport social entre masculinité et féminité, voire entre corps féminin, corps masculin, et que ces rapports complexes et cet aspect relationnel, en plus, c'est non seulement naturalisé, mais c'est naturalisé avec le temps, de là le caractère historique de l'affaire. Je voudrais poser une question sur votre critique de l'idéalisation du transgender. Oh, well, I think it could also be said that transsexuality is a legal category, that there were no transsexuals before there was the legal category for transsexuality. It seems we have to look at what is made medically and technologically possible to understand transsexuality. It seems to me we have to look at what is culturally and artistically made possible through a diverse number of representations and artistic practices. That all of these modes have to be understood as part of what produces various transgendered and transsexual modes of life. What I worry about is are the situations in which gender as a norm is exercised coercively. That is to say, there's a story that came out around, 8 years ago, of a young man who lived in Maine, and he walked down the street of his small town where he had lived his entire life. And he walks with what we call a swish, a kind of, his hips move back and forth in a feminine way. And as he grew older, 14, 15, 16, that swish, that walk became more pronounced, okay? And it was more dramatically feminine.
and he started to be harassed by the boys in the town. And soon 2 or 3 boys stopped his walk, and they fought with him, and they ended up throwing him over a bridge, and they killed him. Okay. So then we have to ask, why would someone be killed for the way they walk? Well, why would that walk be so upsetting to those other boys that they would feel that they must negate this person, they must expunge the trace of this person, they must stop that walk no matter what. They must eradicate the possibility of that person ever walking again. It seems to me that we are talking about an extremely deep panic or fear, an anxiety that pertains to gender norms. And if someone says, you must comply with the norm of masculinity, otherwise you will die, or I kill you now because you do not comply, then we have to start to question what the relation is between complying with gender and coercion. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen, dass ich brauchte eine Befreiung, eine Emanzipation. Der hat so eine ganz bestimmte Idee von mir und das hat mit Subversion zu tun oder mit dem Bedürfnis nach Subversion. Ja, genau. Ja, bin ich ein Philosophen? Ja, in einem Hinsicht, aber nicht konventionell. Bin ich eine Feministin? Ja, bestimmt. Es gibt keine Frage darüber. Ich bin eine Feministin, aber bin ich auch queer? Ja, bin ich. Aber die Presse hat mich immer, die hat immer so sehr persönliche Fragen an mir. Meinst du die ganze Zeit seit 93 oder meinst du jetzt nach den Adorno-Vorlesungen? Nach der Adorno-Vorlesung auch. Immer noch die persönlichen ja, Fragen die nach persönlichen Eindeutigkeit. Fragen und wie ich aussehe. Auch da Kommentare? Ja, es gab immer Kommentare. Es hat sich nichts geändert in Deutschland. Also in diesen 7 Jahren, ja? Ja. Als du anfingst, die Rezeption, wo der erste Zeitungsartikel, der sagte, sie hatte eine männliche Erscheinung, vielleicht italienischer Abstammung. Genau, Erinnerst du dich? Ja? Genau. Ich erinnere mich daran. Ja, und so ging das weiter. Ja? Also das ging ein bisschen weiter. Ja. Und weil ich über den Körper geschrieben habe, dann erwartet man, dass ich in meine eigene Körper darstellen würde, meine Theorie. Ja, aber dass du deine Theorie verkörperst. Ja, aber das tue ich nicht. Ja. Das hat mich wirklich verletzt, als die Barbara Duden gesagt hat, dass ich entkörpere, wie sagt man? Du entkörperst, sie hat dir vorgeworfen, dass du die Frauen entkörperst und dass sie sprach von dir oder ja, deinen Text als Frau ohne Unterleib. Women without a body. Ja, aber das stimmt nicht. No, she constructed a monster. Ja, genau. Ja, und ja. Ja, genau. Wie manche Leute. Ich habe mich interessiert an Travestie, an Drag Queens, an die Leute, die mit Geschlechtsnormen wirklich spielen können. Aber